this country. I feel that this is a time when all of us need to come together and fight against this philosophy of hate and hatred so that India is redeemed. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. I now invite our guest of honor, Honorable Professor Manoj Kumar Jha, Member of Parliament, RJD, to deliver an address. Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Thank you so very much. I must first congratulate Wilson ji and the entire DMK team for actually bringing us all together in a short duration of time in last 1.5 years. It feels very, very good. It feels great because as Britas said, I joined John Britas because I don't share the optimism of so many of my other speakers who have spoken before me. The fact of the matter is that people who want social justice, who want solidarity with social justice, they have to fight a very, very impossibly difficult battle. And that makes the task much more significant, because this fight is not only in electoral arena. More often than not, we believe that if we change the government in 2024, everything shall be all right. Because the fight, when I say it is more in ideological arena, because the axis of that ideological arena had shifted. Now somebody makes a statement which is actually about the caste and what kind of havoc it has played. It is taken in North India with a different kind of color. That makes me worry, where have we headed? And in that note, I had quoted Kabir, that if Kabir comes back today and writes his own poetry today, he'll be arrested, he'll be under UAPA. Now, I don't say that in a lighter note. My second point I would raise is, we have a very strong ideological heritage, but our ideological heritage is not mainstreamed. Look at the way people, even today, we refer to Periyar. Or for that matter, let's forget Periyar, come back to Ambedkar. Whose birthday, whose Punyatithi is celebrated. But what kind of celebration? Go and garland the statue, never refer to what he actually meant. Udayanidhi was criticized in entire northern India. But if I today read the 22 vows of Ambedkar, do you think I'll be spared by the mainstream media, by the BJP government, by the RSS? These are the kind of ideological battles we have to continuously fight. Fight to make sure that we retain that heritage, and that heritage becomes a kind of source for us for our politics as well. Because our politics is different from the politics of others. Our politics is driven by the ideological spectrum which has a historical root. Now I'll just take 2 more minutes and say, today, Women Reservation Bill with a name Nari Shakti Vandan. You don't make bill as if you are chanting a slok or you are chanting a bhajan. Nari Shakti Vandan Adhiniyam, that has come in Lok Sabha. Now, what happens to if women reservation is all about deepening of democracy and broadening the horizon, giving it a rainbow color? Can it be possible without touch basing with the idea of representation for the OBCs, SCs and STs? And I go step forward, that don't tamper with the existing reservation for SCs and STs. Make sure that in the 33% which you are bringing, that should accommodate, apart from that, SC, ST and OBC. Our common demand should be this,
Now, this can't be done unless the decadal census incorporates caste census. So we should fight for these issues together. And finally, I must share with you all that it's a long battle for all of us. But thanks, I can see Thiru Stalin, Honorable CM of Tamil Nadu, and I tell you, we have a strong presence. The only fact is that our presence is invisibilized by the mainstream media. So we need to make our presence visible, and that only be possible. That can only be possible if we stand in solidarity with each other, hold each other's hand, educate each other. Not everybody knows everything. Make them clarify the position inside the parliament, outside the parliament, and what it is said in English, don't leave your position. Stand with it. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. I now invite our Honorable Guest of Honor, Mr. M. Veerappa Moily, former Chief Minister of Karnataka and former Union Minister, to deliver the keynote address. Good evening to all of you. Good evening, Mr. M.K. Stalin, who has championed the cause of social justice and also the cause of the backward classes. This. We are all proud of you. In fact, our Congress President, Mallikarjuna Kharge told me that I must congratulate you for organizing not only this evening's function, but also for the earlier function which you have done it. Maybe your movement may be a forerunner for the confederation of all political opposition parties today in the name of India. I think this must have inspired I think the inspiration for the consolidation and formation of India may be your movement which you have started for the cause of the social justice. Our President Mallikarjuna Kharge has said that it is from his words, I am telling you, social justice is not only a constitutional obligation, it's one of the duty of any government to ensure that socially oppressed sections of society are uplifted through social special targeted schemes. In India, unfortunately, due to centuries of caste discrimination, there is a system of caste hierarchy in society still prevailing. It has not stopped, unfortunately. This hierarchy is also reflected in education, employment, and every sector and segment of the society. I must congratulate M.K. Stalin and his colleagues for organizing the second conference of the All India Federation. We are all with you in this great journey to realize this. I heard Mr. Raja, Rajya Sabha member, our comrade Raja, who said that Dr. Ambedkar named caste as a monster. And we need to fight. It's not an easy job. We have all, personally also, we have come to this stage after putting up a very great fight against this caste hegemony. In this country, in the society, everywhere you can find. This fight should continue till you realize. But we have a government today at the center which is responsible for creating this caste system, hegemony of the caste. And also, they would like to ensure that, those, where the education was denied, where Gurukul or in a temple, we could not enter. Our class of people could not enter those premises. And when we attained independence, it was literacy rate was only 14%. That means British has continued that kind of a legacy to deny the literacy and also the education for the OBCs, SC, STs and all. Social justice provides social stability. Social stability provides political stability. These are all the interconnected matters. And
we need to work very seriously on this, and we should put up a united fight. And it is not only the representatives of various political parties who subscribe to this idea, but also the population behind this movement should also be united by a proper education and also proper training. According to Dr. Ambedkar, the term social justice is based upon equality, liberty, and fraternity of all human beings. When this caste system, hegemony, OBC, and all these people, are put backward, denied with the basic elements of the social justice, how can there be equality, liberty, and fraternity? How can we attain their independence? I recall here the anecdotes of the Roman civilization, when there were two divisions, Praetorians and also plebeians. Plebeians as a working class. In a one fight when the Rome was attacked, plebeians said, we will not join the army. We will not fight for the country, because what do you have after the fight? What do you have? And when they are reluctant to do it, then the powers of positions were given to plebeians. That is the beginning of the history. But we need to continue and have social justice to ensure acceptability in a common society to all these classes who are deprived for centuries and centuries. One need not be diffident. Why should be the backward classes should be diffident? First, they should look at the history. I must come back to the history of Nanda dynasty. Before Christ, Mahapadmananda was a OBC, actually a barber community, ruled India, and his dynasty ruled India for more than 250 years. It was the social and political stability provided by this regime which prevented Alexander the Great to enter this territory of this country. It's the OBCs who are in the forefront, prevent the foreigners at that time. And later, it was Mauryan Empire ruled India only when the empire collapsed. Foreigners, when they are entering, for almost 600 years in the BC, it is the OBCs who ruled this country, provided that kind of a social stability. And Jainism and Buddhism, the secular religions, prevailed, dominated the Indian scenery. What do you think of today, Indian territory? Who started? Who initiated? It is Nanda dynasty, followed with the Mauryan dynasty, who created the concept of India. None else. Thereafter, it was splintered into many small chieftains, and India, the concept was coined, and India was ruled. It is only by the backward classes, these two dynasties. This is the history. We need to, this during that time, in all this, we now talked of the religious fundamentalism. They demolished it during that time. That is how the Jainism and Buddhism could surface and rule this country. And we need to remember this. Again, in the south, there were Kakatiyas, again the backward classes, Cholas, Pandyas, Vijayanagara kingdoms, all by the scheduled castes or the backward classes that was ruled. So if India was united, India was given social justice, it is those periods, both in the south and also the north. And again, coming back to some backward class reservation, in the year 1915, Krishnadasa Wadaya was again who hailed from the backward classes. And in fact, one of the Diwans or the chief minister of that time, M. Vishweswaraya, he resigned because he never wanted social justice to be given to the backward classes. But it was Krishnadevara, it was the Krishnadasa Wadaya who implemented first in the entire country because he was a backward class man. He implemented. Thereafter, it was Devaraja's who implemented Hanadur Commission.
It was third time it was myself as the chief minister who implemented the Chinnapareddy Commission. First time the backward classes. In between, earlier or even thereafter, it was not the backward classes. Even though Supreme Court said every 10 years you have to renew it, add or delete, it was never acted upon even this country. That even the Supreme Court decision was not implemented. All these 40 years, because Supreme Court, as you know that all the judges, 80% of the judges are hailed from the backward classes. I mean, upper caste. It's only 18 to 20% to move. I want, as a law minister of the country, I wanted to change the collegium. As a law minister of the country, I wanted to bring, even I remember, Karunanidhi Saab, he also attended that conference which I called the Conference of the Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, and also the Judges of the High Court, Chief Justice of the High Court, and the Chief Ministers and the Law Ministers of various states participated in the conflict with Vijnana Bhavana. We took a historical decision that judiciary reforms will have to be implemented, which includes, in fact, Judicial Accountability Bill and new collegium, and also first time in history, we agreed on the implementation of the constitutional provision of National Judicial Service, so that we could have given the reservation to the OBCs and other categories of people. And none of those things have been implemented. Even though it came, we passed the act, but it was sabotaged by the present regime. And one more point I would like to say is Dr. Manmohan Singh, who appointed the oversight committee for implementation of the constitutional provision, that is the 27% of representation to OBCs in all the apex institutions like IIT, IIM, AIMS, and all these institutions. Because that time, I still remember that Supreme Court was about to crush that amendment, the constitutional amendment. But the one of the council who is Professor Ravi Verma Kumar, he came to me in the afternoon and said, "Sir, have you," because the Supreme Court judges said they don't have a copy of your oversight committee. But the bureaucracy wanted to sabotage it, suppress that report. When he carried that and gave the 5 copies to the five justice committee, then the Supreme Court upheld that amendment to the Constitution and the admission to all the institutions, 37% of reservation of the backward classes given, and even now it is prevalent in these institutions. That means to say, every state, there will be forces and forces to sabotage the social justice to the OBCs. And I can give you one example of some old saying, that the story of a scorpion and a frog. A scorpion wanted to cross a river, but cannot swim. So it asks a frog to carry it across. The frog hesitates, afraid that the scorpion might sting it, but the scorpion promises not to, pointing out that it would drown if it killed the frog in the middle of the river. But midway across the river, the scorpion does indeed sting the frog, dooming them, both of them, to die. When asked, the scorpion said, he pointed out that this is its nature. This is the nature of the country, mindset of the influenced people who can, definitely work. And, this is a story which will very much apply to the present day and earlier. So the man cannot give up his original habits, original habits is not the Sanatan Dharma of this country. Your son has rightly pointed out, what is that Sanatan Dharma? Sanatan Dharma is not the old habit to prevail. This is what was happening in the yesteryears, today, and the future. When do you stop it? I heard Farooq Abdullaji, A. Raja, and also many of the speakers, Manoj Jha, everybody, and they said that it has to change. This is the ray of hope. And the movement which you have started, Stalinji, is the ray of the hope for the country.
and the downtrodden and the people historically, traditionally, and and in the name of many things, dharma and many things, they have been pushed down. I think this is the time to wake them up, and we need to provide. This is in the Manmohan Singh government. We ordered for a caste census in 2010. Remember me, I think it may not be, I don't think I'm disclosing the cabinet secret. I closed my eyes, spoke for 1 hour continuously in the cabinet. I was told it is a history for the cause of the caste census. Ultimately, Manmohan Singh and many of them agreed, and Sonia ji also said, I have my blessings on this. But again, it was because of the bureaucratic handling. It was again not entrusted to the registrar, but it was entrusted to the rural development department, which should not have been done. And that is how, but even then a report came out. And the registrar also said it is error-free. But this present government in the center, they said it is not error-free and we cannot implement it. This is how it is. Even if there is some mistake, they could have done it. Even 2023, again the national census for the caste, which is due, again they avoided it. And they now speak of the backward classes, and which they are not implementing it, they are against it. And census of 2011 was the 15th national census. Thereafter, and now they could have done it, and I think it was just sabotaged by many people. And we don't have basic statistics who is backward class. Then ultimately, the backward classes, if they don't have statistics, or you don't follow up all the permanent backward classes in the respective state, and also the permanent backward classes commission at the center, they don't perform duty. They are not allowed to perform their duty. No review is done. No census is continued. And this is where we are stopped. And even if the census, the data which is provided by them is erroneous, it definitely, it can be, if the government says that the SCCC 2011 data is faulty, census of 2023 could have ensured that error-free data was obtained by the census. If we want unity, stability in the country, OBC should get their due respect, status, and role in India. If you don't do it, there cannot be social. If there is no social stability, entire edifice of freedom will definitely collapse, if not today, tomorrow, or some days later. Yeah, we find because why all this discrimination is found in the society. Wealth gap has widened and education is diminishing. The diversity, we took pride. It has become a weapon of destruction today. We speak in all proud languages that there is diversity, unity in diversity. There is disunity in diversity. This is the destructive path which the present government is taking us forward. Today, there has been a deliberate and relentless effort against the interest of India's religious minorities, as well as Dalits, Adivasis, OBCs, and women. These sections, in fact, the women reservation bill was brought by me as a law minister in the Rajya Sabha in 2011, and it was definitely sabotaged. And of course, we got it passed in Rajya Sabha, but did not come up in the Lok Sabha. And today they are beginning because they have to face the elections. And it is absolutely political. There is no heart with the Modi or with the BJP government today that they should implement it. So that is how this movement should be carried forward. All vigor, and Indian National Congress will be with you, Stalin ji, to take not only by debates, but in action, we need to move forward. Thank you very much for the opportunity given to us. Thank you. Thank you, sir. I now invite our Honorable Chief Guest for this evening's function, Honorable Thiru M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu and President of the Dravida Munnetra Kazhagam, to deliver the presidential address. அன்புள்ள
அகில இந்திய சமூக நீதி கூட்டமைப்பு நடத்தக்கூடிய மாபெரும் 2வது தேசிய மாநாட்டில் அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அகில இந்திய சமூக நீதி கூட்டமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு வில்சன் அவர்களே, மாண்புமிகு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு ஹேமந்த் சோரன் அவர்களே, மாண்புமிகு பீகார் மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் திரு தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே, கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு வீரப்ப மொய்லி அவர்களே, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு டி ராஜா அவர்களே, சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவரும் உத்தரப்பிரதேச மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான திரு அகிலேஷ் யாதவ் அவர்களே, ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களே, மாநாட்டிலே பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு சாகன் புஜ்பால் அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ராம்கோபால் யாதவ் அவர்களே, திருமாவளவன் அவர்களே, சஞ்சய் சிங் அவர்களே, டாக்டர் கேசவராவ் அவர்களே, திருமதி பிரியங்கா அவர்களே, திரு மஸ்தான் ராவ் அவர்களே, திரு ஜவஹர் சிங் அவர்களே, திருமதி வந்தனா ஹேம்சந்த் சௌஹான் அவர்களே, திரு மனோஜ்குமார் அவர்களே, திரு ஜான் பிட்டோஸ் அவர்களே, திருச்சி சிவா அவர்களே, ராசா அவர்களே மற்றும் கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, பல்வேறு அரசியல் கட்சி மற்றும் அமைப்புகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களே, சமூக ரீதியில் அக்கறை கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அகில இந்திய சமூக நீதி கூட்டமைப்பினுடைய 2வது மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த ஏப்ரல் 3ஆம் நாள் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டை தொடர்ந்து இப்பொழுது 2வது மாநாட்டிலும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். சமூக நீதி பேசும் இடத்தில் நிச்சயமாக நான் இருப்பேன் என்ற அடிப்படையில் நான் பங்கெடுத்து உரையாற்றுகிறேன். சமூக நீதி, சோசியல் ஜஸ்டிஸ், மதச்சார்பற்ற அரசியல், செக்குலர் பொலிட்டிக்ஸ், சமதர்மம், சோசியலிசம், சமத்துவம், ஈக்குவலிட்டி, மாநில சுயாட்சி, ஸ்டேட் அட்டானமி, கூட்டாட்சி கருத்தியல், ஃபெடரலிசம், இவை உயிர் வாழும் இந்தியாவே. இணையற்ற இந்தியா என்பதால் இத்தகைய கருத்தியல்களை முன்னெடுக்க திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அகில இந்திய அளவில் சில கூட்டமைப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது. அதில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த சமூக நீதி கூட்டமைப்பு. கழகத்தின் சார்பில் இதனை ஒருங்கிணைக்க தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான அருமை சகோதரர் வில்சன் அவர்கள். தன்னிடம் தரப்பட்ட மற்றும் ஒரு வேலையாக கருதாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கை கடமையாக நினைத்து இந்த கூட்டமைப்பை உருவாக்கி தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார். அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு எனது நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் சமூக நீதியைத்தான் இயக்கத்தின் இலக்கணமாக வைத்துள்ளது. இந்த இயக்கம் உருவாக காரணமே சமூக நீதிதான். சமூக நீதி, சமதர்ம சமுதாயத்தை அமைப்பதற்காகவே திராவிட இயக்கம் தோன்றியது. 1916ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் எனப்படும் நீதி கட்சியானது சமூக நீதியை உருவாக்கவே தொடங்கப்பட்டது. சென்னை மாகாணத்தில் ஆட்சியை கைப்பற்றிய நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் 1922ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் பனகரசர் அவர்கள் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ உரிமை ஆணையை பிறப்பித்தார். அதுதான் இன்று வரை தமிழ்நாட்டில் தொடர்கிறது. தமிழ்நாட்டை பார்த்து பல்வேறு மாநிலங்கள் சமூக நீதியை வழங்கி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சமூக நீதி வழங்கியது மட்டுமல்ல,
இந்தியாவின் மற்ற மாநில ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் அத்தகைய உரிமை கிடைக்க வழிகாட்டியதும் திராவிட இயக்கம்தான். தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டங்களின் காரணமாகத்தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமே முதல் முறையாக திருத்தப்பட்டது. சமுதாயத்திலும் கல்வியிலும் பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கும் எந்த சமூகத்தவருக்கும் செய்யும் சலுகைகளை அரசியல் சட்டத்தின் எந்த பிரிவும் தடுக்காது என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட 15(4) என்ற முதலாவது திருத்தம். இந்த திருத்தங்களுக்கு காரணம் ஹாப்பினிங்ஸ் இன் மெட்ராஸ் என்று நாடாளுமன்றத்திலே சொன்னார் அன்றைய பிரதமர் நேரு. சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சமூக நீதி வரையறை. பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் அமைக்க அதிகாரம் அளிக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 340வது பிரிவில் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதுதான் வரையறையாக உள்ளது. சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷன் என்பதுதான் வரையறையாக உள்ளது. அதே சொல்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் திருத்தத்திலும் சொல்லப்பட்டது. அதாவது சமூக நீதி எனப்படும் இடஒதுக்கீடு என்பதே சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு தரப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் வரையறை. இதனைத் தொடர்ந்து அகில இந்தியாவுக்குமான சமூக நீதி குரலை எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எதிரொலித்தார்கள். 14/10/1973 அன்று அலகாபாத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநில பட்டியலின பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாநாடு நடந்தது. அதில் முதலமைச்சர் கலைஞர் பங்கெடுத்து உரையாற்றினார். தனது உரையின் முடிவில் இப்படி குறிப்பிட்டார் கலைஞர் அவர்கள். பட்டியலின பின்தங்கி கிடக்கின்ற சமுதாயத்திற்காக ஒன்றிய அரசினர் 2 முன்னெடுப்புகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒன்றிய அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் பட்டியலின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் ஒழுங்காக முழுமையாக நிரப்பப்பட வேண்டும். அதுபோல ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய வேலைவாய்ப்புகளில் இனிமேல் பின்தங்கிய மக்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இவ்வளவு இடம் என்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும். அதையும் ஒன்றிய அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். இதை வைத்துத்தான் 1978ஆம் ஆண்டு பி மண்டல் தலைமையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிலை குறித்து ஆராய ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. 1980ஆம் ஆண்டு பி மண்டல் அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்தாலும் அது அமல்படுத்தப்படவில்லை. பிரதமர் வி.பி. சிங் அவர்கள் 1990ஆம் ஆண்டு மண்டல் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்த அழுத்தம் கொடுத்தவரும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இதற்காக தீர்மானமே நிறைவேற்றி வலியுறுத்தினார். பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மக்களுக்கு ஒன்றிய அரசு கல்வியிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் 27 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது. பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு சமூக நீதி அளித்த அந்த காரணத்திற்காகவே அன்றைய தினம் வி.பி. சிங் அவர்களுடைய ஆட்சியை பாஜக கவிழ்த்தது என்பதையும் உங்களுக்கு நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். இப்படி தொடர்ச்சியாக சமூக நீதியை நிலைநாட்ட நாம் போராடி வந்தாலும் சமூக நீதிக்கான தடைகளும் விழவே செய்கின்றன. இதில் பாஜக பெரிய அளவிலான தடுப்பு செயல்களை செய்து வருகிறது. சமூக நீதியை முறையாக பாஜக அமுல்படுத்துவது இல்லை. கடந்த 9 ஆண்டு காலத்தில் ஒன்றிய அரசின் துறைகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான 27 விழுக்காடு ஒதுக்கீடு முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை. ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின பழங்குடியின மக்கள் முன்னேறுவதை பாஜக விரும்பவில்லை. எனவேதான் அவர்கள் சமூக நீதிக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். திடீரென்று RSS தலைவர் மோகன் பகவத் அவர்கள் இடஒதுக்கீட்டு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துள்ளார். இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்க வேண்டியது, பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு சமூக நீதி வழங்கிய வி.பி. சிங் ஆட்சியை கவிழ்த்த போது இதே RSS எங்கே போயிருந்தது? அன்றைக்கு ஆட்சியை கவிழ்த்த பாஜகவை
பின்னால் இருந்து இயக்கியது இதே RSS தானே. எனவே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போவதால் விளிம்பு நிலை மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு இப்போது மோகன் பகவத் இப்படி சொல்கிறாரே தவிர உள்ளார்ந்த ஈடுபாடு காரணமாக அவர் சொல்லவில்லை. பாஜகவுக்கு உண்மையிலேயே சமூக நீதியில் அக்கறை இருக்குமேயானால் 9 ஆண்டு கால ஆட்சியில் ஒன்றிய அரசு பணியிடங்களில் 27 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக செயல்படுத்தியிருக்க வேண்டும். ஏன் ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்களில் காலி பணியிடங்கள் அனைத்தையும் சமூக நீதி அடிப்படையில் அவர்கள் நிரப்ப வேண்டும். அதனை செய்வார்களா? சமூக நீதி என்பது ஒரு மாநிலத்தின் பிரச்சனை அல்ல, அனைத்து மாநிலங்களின் பிரச்சனையாகும். குறிப்பாக பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும்போது இது அகில இந்தியாவிற்கும் பொதுவான பிரச்சனை. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் சாதி வகுப்பு அளவீடுகள் வேறுபடலாம். எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாட்டில் 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. அதேபோல் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இடஒதுக்கீடு வெவ்வேறு விழுக்காடாக இருந்தாலும் பிரச்சனை ஒன்றுதான், அதுதான் புறக்கணிப்பு. எங்கெல்லாம் புறக்கணிப்பு, ஒதுக்குதல், தீண்டாமை, அடிமைத்தனம், அநீதி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அதனை முறிக்கும் மருந்தாக இருப்பதுதான் சமூக நீதி. பட்டியலின பழங்குடியின மக்களின் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும். பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும். இவற்றை அகில இந்திய ரீதியில் கண்காணிக்க வேண்டும், சமூக ரீதியாகவும் கண்காணிக்க வேண்டும். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஆதிதிராவிட பழங்குடியின ஆணையத்தை அமைத்தது, சமூக நிதி ஆணையத்தை அமைத்தது, சமூக நிதி கண்காணிப்பு குழுவை அமைத்தது. இந்த கண்காணிப்பு குழு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பதவிகள், பதவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் ஆகியவற்றில் சமூக நிதி அளவுகோல் முறையாக முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்கும், வழிகாட்டும், செயல்படுத்தும். இவை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தாவிட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யும். இதுபோல அனைத்து மாநிலங்களிலும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். அகில இந்திய அளவில் இந்த குழு நிச்சயம் அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நிறைவேற்றப்பட இருக்கும் தீர்மானங்களை நாம் அனைவரும் இணைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவிக்கான நியமனங்களில் அட்டவணை சாதிகள், பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர், OBCக்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு இடஒதுக்கீட்டை கட்டாயமாக்குவதற்கு தேவையான அரசியலமைப்பு திருத்தங்களை ஒன்றிய அரசு கொண்டு வர வேண்டும். பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமூப்பு நிர்ணயம் ஆகியவற்றில் OBCகளுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும். 2015 சேகரிக்கப்பட்ட சமூக பொருளாதார சாதி கணக்கெடுப்பு தரவை ஒன்றிய அரசு உடனடியாக வெளியிட வேண்டும். SC, ST, OBCகளுக்கான விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் மற்ற இடஒதுக்கீடுகளை ஆராய வேண்டும். அரசின் கல்வி, வேலைவாய்ப்புகளில் தரப்படும் இடஒதுக்கீட்டை தனியார் வேலைவாய்ப்புகளிலும் பின்பற்ற வேண்டும். மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள், IITகள், IMகளில் OBC, SC and ST சமூகங்களை சேர்ந்த பேராசிரியர்களை விகிதாச்சார முறையில் நியமனம் செய்ய வேண்டும். IIT, IIM மற்றும் IISc போன்ற முதன்மையான கல்வி நிறுவனங்களுக்கான சேர்க்கைகளில் OBC, SC மற்றும் ST மாணவர்களுக்கு விகிதாச்சாரப்படி உரிய முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். SC, ST, OBC ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் குறைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரு சமூக நீதி குழு இருக்க வேண்டும். 50 விழுக்காடு என்றுள்ள இடஒதுக்கீடு உச்சவரம்பு நீக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ளது போல ஒன்றிய அளவில் ஒன்றிய அரசின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் இடஒதுக்கீடு முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்திட அகில இந்திய அளவில் சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழுவினை நியமிக்க வேண்டும். இவை உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தையும் செயல்படுத்தி காட்ட வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக மிக முக்கியமாக இடஒதுக்கீடு வழங்குதல் என்பது மாநில அரசுகளின் கையில்தான் இருக்க வேண்டும்.
இடஒதுக்கீடு வழங்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களிடம் இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு உறுதி செய்யப்பட்டது. சில மாநிலங்களில் 50 விழுக்காடு உள்ளது. அந்தந்த மாநிலங்களின் மக்கள் விகிதாச்சாரம் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே 50 விழுக்காட்டுக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு அளவீடு போகக்கூடாது என்று சொல்வதும் சரியல்ல. இடஒதுக்கீடு மாநிலங்களின் உரிமை என்று அதிகாரத்தை மாற்றி வழங்கினால்தான் அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்கள் மாநில மக்களுக்கு உரிய இடஒதுக்கீட்டினை வழங்க முடியும். இந்தியாவில் உண்மையான கூட்டாட்சி கருத்தியல் மலர்ந்தாக வேண்டும். நாம் மேற்கண்ட சமூக நீதி தீர்மானங்களுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க உழைப்போம். இந்திய நாட்டு மக்கள் அனைவரும் சமூக நீதி பெருவாழ்வு வாழ பாடுபடுவோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now invite our guest of honor, Honorable Mr. Sanjay Singh, Member of Parliament, to deliver an address. सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ पी विल्सन साहब को कि वो ऐसा मौका हम लोग को देते हैं बोलने के लिए, और के स्टालिन साहब का संबोधन अभी हुआ। हम लोग जब सोशल जस्टिस पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे समय में बहुत सारी घटनाएं देश में हैं जो हमको झकझोर के रख देती हैं। जब हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर एक अनुसूचित जाति के बच्चे ने गेंद को छू लिया तो उसका अंगूठा काट लिया गया। जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय का एक युवक, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का नेता पेशाब करता है। जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में शमशान घाट में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। जब हम देखते हैं कि बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ का एक जवान अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसको पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। जब हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसको टीचर, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से था, माइनॉरिटी से था, दूसरे बच्चों से कहती है इसको मारो, इसको पीटो। ये सारी घटनाएं हमारे दिल को झकझोर के रख देती हैं। और इसके कारण से आजादी के 75 साल के बाद भी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मुद्दा आज भी उतना जीवंत है, आज भी उतना जरूरी है जितना 75 साल पहले था। जब तक असमानता रहेगी, जब तक समाज में एक दूसरे के प्रति भेद रहेगा, इसके खिलाफ सोशल जस्टिस की लड़ाई चलती रहेगी। आज अभी हमारे साथी डी राजा जी कह रहे थे कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। कैसी आर्थिक समानता है? भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिला, इसके नाम पे वहां पे रिजर्वेशन खाया जा रहा है। तो इसलिए ये रिजर्वेशन का मुद्दा निजीकरण के साथ साथ धीरे धीरे इस देश के अंदर खत्म किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। सरकार की पॉलिसी है कि धीरे धीरे इस देश के अंदर रिजर्वेशन खत्म करो और सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर दो, निजी संस्था बना दो, तो अपने आप रिजर्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, रिजर्वेशन उनको चाहिए नहीं। तो इसलिए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज महिला आरक्षण बिल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और क्या है वो महिला आरक्षण बिल?
कह रहे हैं ये महिला आरक्षण बिल 24 में नहीं लागू होगा, ये पता नहीं 29 में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, 10 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि 24 में चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उसके पहले ये विमेंस रिजर्वेशन बिल का ढिंडोरा पीट के उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को सबको मिलकर इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर महिला आरक्षण बिल पर आपकी नीयत साफ है तो जो हमारी मांग है उसके अनुरूप बिल आप लाइए और बिल 24 में लागू होना चाहिए, 29 का और 35 का और उसके आगे 10 साल 15 साल तक इस देश की महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इसमें इस देश को मत फंसाइए। और इसलिए आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात हुई, उन्होंने देश का संविधान लिखा, कैसी सरकार है ये, एक इंडिया का अलायंस बन गया तो इसके कारण से इंडिया का नाम मिटाने पे लगे हुए हैं। कह रहे हैं इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे। 900 बार इंडिया का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप उसी को चेंज करना चाहते हैं, इंडिया नाम से आपको नफरत हो गई। तो इसलिए ये न तो धर्म के हैं न संविधान के हैं। ये लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का मामला इनका सामने आया था, उसको हमने उजागर किया। तो न राम के हैं, न आम के हैं, न किसी काम के हैं। ये सिर्फ देश को चंद अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचना चाहते हैं। 13 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा इस देश के अंदर माफ किया गया। आप ये हालत इस देश की बना दी गई है इस समय कि आप किसी भी चीज के ऊपर निगाह उठा लीजिए, वहां पर मोदी जी का दोस्त मिलेगा। और अपने सारे दोस्तों को इन्होंने कह रखा है देश को लूटो, देश की बैंकों को खाली करो और खाली करके विदेश में जाके आराम से बैठो, मौत से बैठो। और 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर है जो आपके हर तरह के दाग धुल देगा। भ्रष्टाचार कीजिए, गुंडागर्दी कीजिए, माफियागिरी कीजिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ईडी का, सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हर राज्य के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तमिलनाडु में वहां के मिनिस्टर्स को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, दिल्ली में मिनिस्टर्स को पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, झारखंड में चीफ मिनिस्टर को परेशान किया जा रहा है, बिहार के अंदर वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री को सारे देश के अंदर सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ने का, सरकारों को गिराने का एक धंधा इनके द्वारा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। और पता नहीं कहां से इनको टेंडर मिल गया हिंदू धर्म का, पता नहीं कहां से इनको ठेकेदारी मिल गई हिंदू धर्म की। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। तो इस लड़ाई में, सोशल जस्टिस की लड़ाई में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी, हम लोग पहले दिन से आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। ये बात जो कही जाती है कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, इसकी सच्चाई आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 57% लोग सरकारी नौकरियों में अपर कास्ट के हैं, 17% ओबीसी के हैं और 17% एससी के हैं। ये सच्चाई बताता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी 57% लोग, 57% लोग अपर कास्ट के आज भी सरकारी नौकरियों में हैं। और इतना रिजर्वेशन को लेकर हल्ला मचाया जाता है, उसके बावजूद ओबीसी 17% और एससी 17%। ये रिजर्वेशन की सच्चाई है। तो कई मोर्चों पे हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है और इस लड़ाई में आपके साथ हैं। फिर से एक बार एमके स्टालिन साहब का, डीएमके का और विल्सन जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा मंच हम लोगों को दिया, हम लोगों को बुलाया। आदरणीय राम गोपाल यादव जी बैठे हुए हैं, जब अभी चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण पे, इन्होंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट उठाए।